Ora, muito boa tarde, bem-vindos à videoconferência informal à conferência de imprensa após a videoconferência informal dos Ministros da Saúde da União Europeia. Temos aqui em sala connosco a Ministra da Saúde, Marta Temido, em Bruxelas, a Comissária para a Saúde e Segurança dos Alimentos, Stella, Kyriakides. Vamos começar pelas habituais declarações iniciais. Senhora Ministra, a palavra é sua. Muito obrigada, muito boa tarde. Acabou há instantes mais uma reunião informal de Ministros da Saúde da União Europeia, que contou com a inestimável presença da Sra. Comissária Stella Kyriakides e também com a presença das Sras. Diretoras do ECDC e da Agência Europeia do Medicamento. Nesta reunião foram abordados, sobretudo, dois tópicos que são hoje de elevado interesse para os Estados-membros. Por um lado, as questões relacionadas com a adesão, o interesse na adesão dos Estados-membros à compra conjunta de vacinas contra a Covid-19 no período 2022-2023 e a estratégia subjacente a essa opção. Por outro lado, considerando a situação epidemiológica dominante, os temas relacionados com as variantes de SARS-CoV-2 atualmente mais prevalentes nos diversos Estados-membros. Foi possível da reunião encontrar uma visão comum dos Estados-membros relativamente àquilo que é a abordagem maioritária de que as compras conjuntas deverão prosseguir nos anos 2022 e 2023, garantindo uma estratégia em que as vacinas a adquirir são representativas de uma opção larga de tecnologias vacinais. Portanto, uma estratégia de manutenção do portfólio, da opção pelo portfólio com vacinas de tecnologia mRNA e com a tecnologia habitual de vacinação. Foi também partilhado pelos Estados-membros que se mantém o apoio e o esforço por manutenção de elevados níveis de testagem e elevados níveis de sequenciação, com cada um dos Estados-membros a referir aquilo que é a sua situação epidemiológica dominante no momento, com uma prevalência generalizada, maioritária de variante britânica, mas com diversos Estados-membros a referirem a existência de outras variantes. Como última nota, gostaria de salientar que uma mensagem que poderemos retirar desta reunião que hoje foi aqui mantida é a de que, de alguma forma, estamos neste momento numa situação epidemiológica em que temos que manter a atenção àquilo que é a esperança do processo de vacinação, cujo sucesso começa a revelar-se naquilo que é o decréscimo de incidência de novos casos, mas sobretudo na utilização de cuidados de saúde, mas simultaneamente não podemos descurar a atenção muito apertada, muito objetiva àquilo que são o aparecimento de novas variantes e que, portanto, nesta matéria e num contexto de espaço europeu, precisamos de estar atentos à circulação, aos riscos de transmissão e lançar mão de todos os instrumentos de que dispomos para um efetivo controlo da segurança e bem-estar dos nossos cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Commissioner Kyriakides, the floor is yours. Commissioner, the floor is yours. Yeah. Much. I think you can hear me. Ladies and gentlemen, I first of all want to thank Minister Temido for calling the Forum Expo today and just give you an update on the situation. First of all, starting with the epidemiology. The situation is improving across the Union. Since mid-April, the case numbers in the EU have decreased by 39%.
and many member states are now starting to relax their control measures and reopen large sectors of the economy. As we stand today, 40% of EU's adult population has by now received at least one dose of a vaccine, and 17% is fully vaccinated. Over 20 million vaccinations are taking place every week in the EU, compared to a few 100,000 per week in January. And this number will continue to increase as production and deliveries are accelerating. So we can now look ahead with more confidence and also look towards the summer with a cautious optimism. At the same time, we need to be one step ahead of the virus. We are seeing the alarming spread of variants continuing in countries such as Brazil and India, and this brings home the realization of how much of a danger the virus and especially variants still pose. Being one step ahead means looking beyond the first round of vaccination. We need to see how we can restart economies and societies, while at the same time keeping safe and adapting to the new realities brought on by this pandemic and the long-term consequences of the virus. And being one step ahead means having access to booster vaccines to prolong immunity, as well as protecting our younger population, and also adapted vaccines if needed to protect us against the threat of variants. It also means that looking at the medium term, future and next phases of our vaccination strategy, which are very much in our sight in what we discussed today as 27. Firstly, we need to ensure that we have enough doses for the future. And as you may know, today I signed the third contract with BioNTech Pfizer for up to 1.8 billion additional doses, which will, among other things, include adapted vaccines to new variants. This new generation contract will require that the production is based in the EU and that essential components are sourced from within the EU. The contract also stipulates that from the start of the supply in the end of 2021, the delivery to the EU is guaranteed, while at the same time making it easier to resell or donate doses. Any other second generation contracts will follow the same model. Secondly, we need to do more to ensure that we know which variants are present and where. We are making progress on detection. Member states are now following the evolution of variants more closely, and genome sequencing rates have increased overall. Together with the European Centre for Disease Prevention and Control, we're continuing to work with member states to help all of them reach the recommended level of sequencing of 10% of samples. Currently, only 12 have reached this level. The situation of variants within the EU is, of course, linked to the development of variants elsewhere and how effective we are at reacting. And I welcome that the Council has agreed to our proposal to introduce a strong emergency brake in parallel to safe easing of restrictions when it comes to travel from third countries to ensure that we have a quick reaction when faced with rapidly emerging variants. And thirdly, we need to know how vaccines respond to variants and if they need to be adapted. The vaccines authorized in the EU do provide protection against the variants that are currently prevalent. We expect that technologies such as mRNA vaccines will make the adaptation of existing vaccines easier, and with our changes to the approval process, they will reach our citizens very quickly. We're also supporting the development of new vaccines with the HERA incubator, keeping in mind the balanced portfolio approach taken so far, which has proven its worth. But it's not only about vaccines. The medium, future, and next phases are also about ensuring that those who fall ill or experience long-term consequences of COVID can be treated and recover quickly. And that is why we have put forward our COVID-19 therapeutic strategy, which will develop and authorize 3 new effective COVID-19 therapeutics, which could potentially change the course of COVID by October. And finally, looking ahead at the global level, tomorrow world leaders will gather for a global health summit to discuss global health security and cooperation to fight not only the COVID-19 pandemic, but the future ones. This global increase in vaccine production is key to this fight, and we are all playing a leading role.
just to remind us that we have exported over 200 million doses, almost as many as we have delivered inside the EU. And this is why we are working to put the right structures for future emergencies such as HERA. I have made a strong call to ministers today to conclude discussions on the many proposals that are already on the table. And with that, I want to thank once again the Portuguese presidency for all the support and for the bringing us together today for this important meeting. This type of solidarity is what the European Health Union is about. Thank you. Thank you very much, Commissioner. I will now open the floor to questions. We have some limited time, and I will ask those journalists who are attending this press conference in the Zoom session to raise their hands if they wish to ask a question. First question to RTP here in the room. Olá, boa tarde. Queria perguntar-lhe precisamente sobre as vacinas. Já foi dito que no Algarve vão optar por começar a vacinar também as camadas mais jovens. Admito que isto possa ser visto como uma discriminação por outras regiões do país e também se poderia explicar melhor o porquê desta opção, se é, por exemplo, para também proteger o turismo e também sobre o aumento de casos que já se verifica em Portugal, estará relacionado com o turismo e também com a participação num jogo de futebol e o que é que vai ser feito para monitorizar este aumento de casos e quando é que vai ser tomada alguma medida se assim for necessário? Obrigada. Ministra. Muito obrigada pela questão. Relativamente à estratégia de vacinação adotada no nosso país, independentemente da opção pela realização e agora pela manutenção da realização de compras conjuntas, as estratégias de vacinação têm sido definidas por cada um dos Estados-membros. Em Portugal, aquilo que identificamos como os 3 princípios base da estratégia de vacinação foram, em primeiro lugar, salvar vidas, em segundo lugar, contribuir para a resiliência dos serviços públicos e do Estado e, em terceiro lugar, contribuir para reforçar a abertura da economia em segurança. Naturalmente que, à medida que vamos garantindo que a primeira faixa de população está protegida, algo cujos resultados já se começam a ver neste momento com a diminuição da utilização de cuidados hospitalares e ainda de uma forma mais nítida da necessidade de cuidados intensivos, a estratégia tem sido a de avançar para outros grupos de população. Em primeiro lugar, os grupos associados às funções essenciais do Estado e a opção foi desde o primeiro momento garantir, por exemplo, a proteção dos serviços de saúde, mas também de outros serviços essenciais e, seguidamente, naturalmente, que nos preocupa a abertura da economia. Considerando esta definição de estratégia e considerando aquilo que é o progresso previsível de que teremos no final deste mês, a totalidade da vacinação completa do primeiro grupo prioritário que contribui para a maior procura de serviços de saúde e até da totalidade protegida, estamos a avançar para os restantes grupos e, naturalmente, que as estratégias também particulares de proteção são tidas em consideração e é isso mesmo que está também a acontecer na região mais a sul do país. Relativamente à questão dos números do nosso país, desde há várias semanas que o Ministério da Saúde, o Governo, tem insistido que não podemos esquecer-nos de que a vacinação é uma esperança, mas há necessidade de manter um cumprimento muito rigoroso das medidas de proteção. Aliás, essa mesma conclusão hoje foi também repetida nesta reunião, designadamente, para além das palavras da Sra. Comissária, ainda há momentos, no interior da reunião, pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que sublinhou a necessidade de manter 3 linhas bem coordenadas: vacinação, a análise de eventuais novas variantes e a sequenciação das existentes para a sua identificação e, por outro lado, o cumprimento das medidas não farmacológicas, das quais não estamos ainda em condições de prescindir. E, portanto, a situação epidemiológica do país não está fechada, é necessário manter toda a atenção com testagem regular e, da parte de cada um de nós, o cumprimento das medidas que não podemos ainda relaxar. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Now, Oliver Grimm, de Pressa. Oliver? Hi, sorry, had a bit of a technical problem there.
Oliver again with the Austrian newspaper Die Presse. Madam Commissioner, the Hungarian government announced it's not taking part in the common BioNTech-Pfizer program, the big order that you formalized today. Did the Hungarian government inform the Commission about this beforehand, or did you learn about it from the press? And if so, how did they justify this decision? And in light of this, what is your assessment of this? What is the Commission's opinion of this decision of the Hungarian government? Thank you. Thank you, Oliver. Commissioner, the floor is yours. We can't hear you. Oh, sorry. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you. As you have said, only Hungary has requested that it will opt out, and therefore it will not be covered by the contract. All other member states will have the opportunity to purchase vaccines under the new contract. The steering board was openly discussing this, and we were informed about it. Thank you. Thank you. Now, Reuters here in the room. Thank you. I have a question for the Portuguese Health Minister. I understand some EU countries, including Portugal, are very worried about the new variant, the Indian variant. The variant is spreading quite quickly in the UK. However, Portugal opened doors to British tourists on Monday. British tourists only have to have a negative test to enter the country. Some EU countries have said that they might consider letting British tourists in if they are fully vaccinated with the 2 doses. So my question is, will Portugal reconsider the rules, and will Portugal perhaps only consider letting British tourists in if they have the 2 doses of the vaccination? Thank you. Senhora Ministra. Muito obrigada. Aquilo que são as regras que utilizamos para permitir as viagens não essenciais de países como o Reino Unido é um padrão comum de abordagem. Desde que estejamos a falar de países com uma incidência inferior a 500 casos por 100 mil habitantes, não há uma questão de quarentena, há uma questão de teste que se aplica em qualquer dos casos e que deve ser trazido pelos passageiros. Portanto, aquilo que fazemos relativamente, eventualmente, a turistas britânicos que nos procurem é a necessidade de teste. A questão da vacinação é um elemento que nos ajuda a perceber que, neste momento, a situação do Reino Unido é, em termos de vacinação, uma das mais protegidas em termos de países à volta do globo, mas, neste momento, a estratégia relativamente aos eventuais requisitos de vacinação será enquadrada numa abordagem mais global. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. E agora vamos passar a palavra ao Yanis Palaiologos, da Zoom Session. Yes, hi. Thank you very much. Yanis from Greek newspaper Kathimerini. A question about booster shots. Is there a consensus emerging about whether they will be needed even if no escape variant appears, when they will be needed after the completion of the first round of vaccination, and whether there will be an attempt to forge a common approach on this? Thanks. Okay, Commissioner. Yes, thank you. Thank you for that question. This was also discussed in the informal council today, and we had an update from the European Medicines Agency. Of course, what I would like to say here is that we need to be prepared for the future. It is true that at a certain point in the future we may be needing booster vaccines to reinforce and prolong immunity. Also, if escape variants occur, we will need to develop vaccines that are quickly adapted to the new variants, and we will need them early and in sufficient quantities. And having this in mind, we have been focusing on technologies that have already proved their worth, such as mRNA technologies at this point. And this was
Also, based on all this, the reason when I signed the new contract with BioNTech Pfizer for 1.8 billion doses of vaccines between the end of this year and 2023. Other contracts will follow, and this really has been our common protection way forward against new waves of COVID-19. So we need to be prepared for these kind of challenges that you raise. But also, I will say here that additionally, this links in with the therapeutic strategy that we presented, because we are very aware that the virus will continue to be among us, and we need to also have safe and effective therapeutics for those who have COVID-19. And I presented a strategy that the aim is to have at least 3 safe and effective therapeutics approved by October. Thank you. Thank you. And now for a last question for Julian Deutsch of Political. Thanks. My question is about diversifying the EU's vaccine portfolio for upcoming years. There's obviously this major deal with Pfizer, another one potentially in the works for millions of doses of Moderna. But I was wondering if there are also deals in the works or an interest from member states to buy more viral vector vaccines from Johnson & Johnson, possibly even AstraZeneca, or if there was any status update on what's going on with the Novavax deal, which has been expected for quite some time now. And also, if you let me, I was also curious if member states discussed the possibility of donating doses to third countries, as I've heard the Commission has wanted EU countries to start donating 100 million doses in the second half of this year. Thank you. Thank you, Julia. Ministra, Senhora Ministra. Muito obrigada. A questão da manutenção por uma abordagem de portfólio na aquisição, nos futuros processos de aquisição de vacinas, foi a preferência expressa pela maioria dos Estados-membros hoje que participaram na reunião. É evidente que esta abordagem inclui provavelmente uma leitura de 2 vacinas de tipologia de RNA mensageiro e de 2 vacinas de outra tipologia. Essa foi, aliás, a referência feita por alguns Estados-membros. Este é um processo que, relativamente a uma das vacinas, já tem um contrato assinado e agora a Comissão irá conduzir as futuras negociações e os futuros contratos para também se preservar nesta abordagem de compras conjuntas, na medida em que todos os Estados-membros manifestaram o seu interesse em continuar a fazer esta partilha nos próximos anos. Obrigada. Muito obrigada. Commissioner Kyriakides, I don't know if you would like to answer. Yes, thank you for that question, Julian. You're raising a very important point again, and it is what we need to be prepared. And when we move forward, we need to try to be constantly looking and being one step ahead of this virus, and this is abundantly clear. So with this in mind, we are now focusing in the contract that we signed today on technologies that have really proven their worth. And they have the companies that have proven and have a trusted capacity to produce in the EU. And this is very important for us. That said, and Minister Temido also stressed it, and many of the ministers also stressed it, our portfolio approach has really proved its worth and value over the past few months. And we're going to continue on this path when we're concluding other agreements. For example, based on other technologies like the protein-based vaccines. So the way we are moving forward, and the key point is to keep our options open, always based on sound scientific advice, and with our member states fully on board, working together as we have so far. And this was the way that we started the EU vaccine strategy approach now almost a year ago, and this is the way we're moving forward. In terms of
at the issue of sharing with other countries, I just wanted to say that we're looking at the modalities of these donations, and it's something that the European Council will be looking at next week. But I wanted to just highlight here that international solidarity has always been a very strong part of the European Union's response to COVID-19. Because when we say no one is safe until everyone is safe, this cannot be just a cliche. We know that this is in a global pandemic, this is very real. And the new contract with BioNTech Pfizer builds further on this principle of global solidarity, because it contains now specific provisions for resales and donations. We are, it's going to be more flexible, less red tape, and with this way, we'll be able to share vaccines across the world. So thank you for that. Muito obrigada, Sra. Ministra. Thank you very much, Commissioner, and see you soon. Thank you. Bye.